المالتيبل مايلوما أو ما يسمى بالمايلوماتوسيس أو بلازما سيل مايلوما. هذا is a neoplastic proliferation characterized by a plasma cell accumulation in the bone marrow, the presence of monoclonal protein in the serum and or urine, and related tissue damage. إذن هذا المالتيبل مايلوما يصير بتكاثر لخلايا اللي هي البلازما سيل، وهذه تتراكم في البون مارو. وأيضا هذا المرض يتميز بوجود المونوكلونال بروتين في السيرم and or اليورين وتلف الأنسجة المرتبطة بذلك. 95% of cases occur over the age of 40 years with a peak incidence in the 7th decade. 95% من الحالات تحدث فوق سن 40 مع ذروتها في العقد السابع. هذه المايلوما سيل secretes the paraprotein. هسه نتكلم عن paraprotein that is present in serum. إذن هذه المايلوما سيل تفرز paraprotein. The etiology of the disease is unknown. إذن سبب المرض غير معروف, but it is more common in certain racial groups such as those of Afro-Caribbean origin. إذن مسببات المرض غير معروفة لكنها أكثر شيوعا في بعض المجموعات العرقية مثل تلك المنحدرة من ال Afro-Caribbean origin. The clinical features of multiple myeloma تشمل bone pain آلام العظام و especially backache وخاصة آلام الظهر resulting from vertebral collapse and pathological fractures. وأيضا تشمل features of anemia اللي قد تشمل lethargy, weakness, dyspnea, pallor and tachycardia. و recurrent infections العدوى المتكررة related to deficient antibody production, abnormal cell mediated immunity and neutropenia. إذن هذه الالتهابات المتكررة أو العدوى المتكررة متعلقة بنقص إنتاج الأجسام المضادة و abnormal cell mediated immunity وأيضا neutropenia. Features of renal failure and or hypercalcemia وهذا تشمل polydipsia, polyuria, anorexia, vomiting, constipation and mental disturbance. Abnormal bleeding tendency. Myeloma protein may interfere with the platelets function and coagulation factors. إذن قد يتداخل هذا المايلوما بروتين مع وظيفة الصفائح الدموية وعوامل التخثر. In approximately 2% of cases, there is hyperviscosity syndrome with purpura, hemorrhages, visual failures, central nervous system symptoms, neuropathies, and heart failure. بالنسبة للdiagnosis of multiple myeloma, المالتيبل myeloma هو blood cancer لوحدة من الوايت species اللي هي البلازما cells. وهذه البلازما cells come from the bone marrow where they produce antibodies اللي
تسمى بالإميونوجلوبولينز. هذه البلازما سيلز هي تنتج الأنتيبوديز، وهذه الأنتيبوديز fight wide variety of infections. ففي حالة المايلوما واحد من هذه الأنتيبوديز راح يتم إنتاجه بشكل كبير على حساب الأنتيبوديز الأخرى. فهذا الأنتيبودي اللي راح ينتج بشكل كثير يسمى بالمونوكلونال بروتين، أو also called الM protein أو الM spike. فواحدة من ال diagnosis of multiple myeloma هو ال presence وجود البارابروتين اللي هو الM spot أو الM band، اللي هو a homogeneous band in the gamma or beta region found in protein electrophoresis كما في هذا الشكل. هذا السيرم بروتين electrophoresis multiple myeloma، وهذا showing an abnormal paraprotein in the gamma globulin region with reduced level of background beta and gamma globulins. فهذا السيرم بروتين electrophoresis هنا تشوفون هذا اللي باللون الأزرق، الكيرف اللي باللون الأزرق هذا، فهذا هو النورمال باترن، النمط الطبيعي. أما اللي باللون هذا الآخر اللي هو هذا اللون الجوزي patients with multiple myeloma. فشوفون أكو هاي الباند اللي هي abnormal paraprotein in the gamma globulin region في هذه المنطقة. وشوفون with reduced levels انخفاض في مستويات الباكجراوند في البيتا والجاما جلوبولينز الأخرى. فإذا هذه وجود البارابروتينز. The paraprotein is IgG in 60% of patients, IgA in 20%, and light chain in almost all the rest. إذن هذا البارابروتين يكون IgG في 60% من المرضى، IgA في 20%، و light chain in almost all the rest في الباقين تقريبا. اللايت chains هن اللي موجودة في الأنتيبودي متكون من two heavy chains كما في هذا الشكل أنا حطيت لكم إياه. هذني الهيفي chains، وأكو اللايت chains هذني اللي باللون الأزرق، وأكو منها نوعين، أكو الكابا أو اللمدة. فهذا اللي نقصد به من نذكر اللايت chain. إذا اللايت chain للأنتيبودي للإميونوجلوبولين. The urine contains the free light chains known as Benz-Jones protein، وأكو serum free light chain assay هذا is useful مفيد in the diagnosis. In myeloma, kappa to lambda free light chain ratio of 2:1 is skewed، تنحرف أو تتغير with an excess زيادة في الكابا or اللامدا chains. Reduced serum immunoglobulin levels، لأن انخفاض في serum immunoglobulin levels IgG, IgA and IgM usually increased plasma cells in the bone marrow, usually 20%, often with abnormal forms. إذن
عادة زيادة بالبلازما سيلز في البون مارو عادة 20%، وغالبا with abnormal forms. و high ESR and C-reactive protein. There is usually a normochromic, normocytic, or macrocytic anemia. Rolex formation is marked in most cases. Neutropenia and thrombocytopenia occur in advanced cases. هذا الرولكس formation يصير stacking لل RBC 4 or more، يعني مثل تتراص أو تتكدس ال RBCs. The radiological investigation of the skeleton reveals bone lesions such as osteolytic lesions in 60% of patients, generalized osteoporosis in 20%, while 20% have non-bone lesions. إذن يكشف الفحص الإشعاعي للهيكل العظمي عن bone lesions، مثلا osteolytic lesions اللي يصير في 60% من البيشنتس، هشاشة عظام generalized osteoporosis in 20%، while 20% have no bone lesions. Pathological fractures or vertebral collapse are common. الكسور المرضية أو انهيار للفقرات في العمود الفقري are common. Serum beta-2 microglobulin is often raised and is a useful indicator of prognosis. Hypercalcemia occurs in 45% of patients. Serum alkaline phosphatase is normal, except following pathological fractures. Increased serum creatinine in 20% of cases, where reduced serum albumin occurs with advanced disease. إذن هذني investigations اللي تفيد في diagnosis of multiple myeloma.